Ladies and gentlemen, it's a really great pleasure for me to be here to sign on behalf of the United States government this important memorandum of understanding between the U.S. Trade and Development Agency and the government of Romania. I have strongly supported Romania being selected as a partner country for TDA's Global Procurement Initiative, particularly since it reinforces our government's efforts to assist the Romanian government as it works to improve the business environment through the Action Plan for Good Governance. Now, for this 3-day workshop that's coming up, TDA is providing resources and expertise through a partnership with the George Washington University to assist the government of Romania with implementing the best value concepts in new procurement legislation. We hope that TDA will be able to follow this up with even more assistance on this front in the future. An efficient public procurement system is vital to achieving sustained economic growth and development while supporting business. Ultimately, it comes down to implementation. You can have the best policy in place, but it doesn't mean much if the capability to implement isn't there. Procurement officials participating in this workshop will have more tools to bring back to their ministries, agencies, and companies for obtaining greater value for money as they conduct procurement in an open and transparent manner. Romania's requirement to transpose the EU procurement directives into national legislation calls for the creation of a legal framework that will enable managers of public authorities and state-controlled entities to make the best decisions for their procurements. They can do so by facilitating the use of funds to procure state-of-the-art technology that will provide efficiency throughout the life cycle and move away from the current approach of focusing only on the lowest cost. Obsolete or superficial feasibility studies and an unwillingness of contracting authorities to accept alternative solutions can result in the purchase of obsolete technologies with higher maintenance and higher life cycle costs. In addition, proper revision of the public procurement rules and implementation of the PREVENT system to identify conflicts of interest will help Romania curb corrupt practices in public procurement. Public procurement is an essential part of establishing the rule of law for both the economy and its institutions, ensuring Romania's sustained growth and fighting corruption. For procurement officials, considering life cycle costs and creating a truly level playing field between familiar companies and those offering new and innovative technologies will result in more value for the government dollar spent and more efficient public investment. As Romania revises its public procurement legislation and changes the decision-making authorities, I encourage the government to engage in genuine consultations across the board with all stakeholders. These stakeholders can provide meaningful input and will look for assurances from the government that their input is being considered. Romania and the United States have a strong, deep, and strategic alliance, and we will continue to support Romania to ensure transparency and efficiency in its decision-making. We will do this because now, what we need to see now is positive momentum, sustained, and we need to see real progress for the Romanian people. Thank you. Dacă e nevoie să se audă. Domnul Sărcinat cu afaceri, stimați colegi, aș vrea doar să spun câteva... E mai comod așa. Salut această inițiativă de a avea un astfel de cadru de cooperare, mai ales că acest lucru vine din partea unor experți cu o vastă experiență și mai ales cu o abordare diferită despre ceea ce înseamnă modul în care se cheltuie banii publici. Și avem foarte multe de învățat. Sunt convins că cei care vor participa în acest cadru de pregătire vor avea ce să învețe și mai ales sper cu tot inima că vor și aplica ceea ce li se va spune de-a lungul acestor seminarii. Este un pas, să spunem, care vine să deschidă practic acest proces de reformă pe zona de achiziții publice pe care Guvernul României l-a anunțat de ceva timp și mă bucur că pot să vă anunț faptul că în următoarele săptămâni de zile, mai precis în maximum 2 săptămâni de zile,
vom putea practic să avem din partea Comisiei Europene aprobată Strategia Națională de Achiziții Publice, un subiect puțin mai început de câteva luni de zile și care condiționează, desigur, și utilizarea banilor europeni. Ăsta e un pas foarte important, deci acest document care va primi girul Comisiei Europene va fi cel care va explica și va arăta foarte clar modul în care România are de gând să reformeze sistemul de achiziții publice. Un al doilea pas extrem de important este cel al creării unui nou cadru legislativ care să transpună ceea ce Europa a legiferat în acest domeniu extrem de important, cel al achizițiilor publice. România va avea, la finalul acestui an, 4 acte normative la nivel de lege care vor transpune directiva de achiziții publice, și anume o lege care să reglementeze partea de achiziții clasice, o a doua lege, partea de utilități publice, un alt act normativ, un al treilea, partea de remedii, adică acele contestații și modul în care acest lucru se poate realiza, și un al treilea act normativ va fi cel care se referă la concesiuni. Toate aceste 4 acte normative vor fi puse spre consultare publică la finalul acestei luni și sperăm noi că pe toată perioada de vară să avem o dezbatere publică intensă cu toți actorii implicați în piața de achiziții publice, de la autorități contractante, cu experți din piață, cu partenerii din media, cu grupurile parlamentare, chiar dacă este sesiune de vacanță, pentru ca în a doua sesiune a acestui an a Parlamentului să putem aproba aceste 4 acte normative care, așa cum am spus, sperăm să ducă la o reformă substanțială în România pe zona de achiziții publice, sector care este extrem de important, așa cum spunea și domnul însărcinat cu afaceri, și anume un domeniu care afectează sau poate afecta la tot ce înseamnă cheltuirea banului public și mai ales la combaterea corupției. Un al treilea punct extrem de esențial este cel legat de reforma instituțională. Știți foarte bine, Ministerul de Finanțe are acum în subordine o nouă structură, o agenție nouă, o Agenție Națională pentru Achiziții Publice, care a luat naștere prin comasarea 2 entități existente astăzi la nivel național, și anume Agenția Națională de Achiziții Publice și o a doua entitate de la Ministerul de Finanțe, care, din păcate, să spunem, la un moment dat, se suprapuneau pe anumite activități. A fost o decizie a Guvernului pe care Comisia Europeană a acceptat-o, decizie care a dus la, cum spuneam, la crearea acestei noi entități și care, de fapt, reprezintă un element cheie pentru care vom vedea în luna iulie în Guvern propunerea de hotărâre de Guvern pentru aprobarea noilor atribuții, noilor activități. Va fi o structură mult mai suplă, cu mai puține activități și mult mai energică în sensul bun al cuvântului în tot ce înseamnă piața de achiziții publice din România. Și aș încheia prin a spune că, de fapt, elementul cheie în tot acest proces de reformă al Guvernului este, de fapt, resursa umană. Pentru că fără oameni bine pregătiți, fără experți cu adevărat formați în achiziții publice, nu aceia pe care vedem foarte des, din păcate, cu 5 zile de curs și cu o diplomă pompoasă la finalul unui astfel de curs, dându-se ca mari experți în achiziții publice și care, din păcate, au creat foarte multe neplăceri de-a lungul timpului, neplăceri care au dus la corecții financiare din partea Comisiei Europene. Deci, cum spuneam, țin foarte mult la acest element și cred că ținem cu toții, elementul cheie, resursa umană. Aici va trebui ca oamenii să înțeleagă, să aplice legea în spiritul ei și nu doar în litera ei. Pentru că, altfel, putem avea legi foarte bune, putem avea structuri suple, să spunem, și foarte bine, să arate foarte bine, dar dacă aceste prevederi nu sunt transpuse așa cum de fapt o cer principiile europene, n-am câștigat absolut nimic și întregul proces este în zadar. Am toată convingerea că acest lucru se va întâmpla și astfel încât la 1 ianuarie 2016 România să aibă într-adevăr încă un element de atragere a investițiilor în România, acela în toată zona de achiziții publice. Mult succes și sperăm să ne vedem cât mai des cu astfel de acțiuni de pregătire și de formare a personalului din achiziții publice. Good afternoon. It is my pleasure to be here today on behalf of the U.S. Trade and Development Agency as we formalize our partnership with the Prime Minister's Chancellery under the Global Procurement Initiative. The Memorandum of Understanding that we will sign establishes the government of Romania as an official GPI partner country, signifying our mutual commitment to promote transparency in public procurement and to obtain the best value in public tenders for the government and the people of Romania.
USTDA is pleased to partner with the Prime Minister's Chancellery as they've demonstrated their commitment to achieving a standard of excellence in public procurement that has the potential to be a model for the region. USTDA is an independent U.S. government agency that supports infrastructure development in emerging economies through feasibility studies, pilot projects, and other activities. In Romania, USTDA has funded more than 30 different projects and has worked with a number of entities, including the Ministry of Information Society, the Ministry of Health, Romatza, and Transgas, to name a few. Recently, our agency has also turned our attention toward the topic of public procurement, after hearing from many of our partner countries about the difficulties they had in their own procurement systems, including a lack of international bidders, and feeling pressured to always choose the lowest price bid, even when the quality of bids were questioned. In response, USTDA launched the Global Procurement Initiative to provide capacity building and training to procurement officials on attaining best value and utilizing life cycle cost analysis in a fair and transparent manner. To ensure success under the initiative, USTDA partnered with George Washington University Law School's Government Procurement Law Program, which is the only degree awarding program in North America for public procurement. Its professors have presented all over the world and understand many different types of procurement models, including the United States, the European Union, and the United Nations Commission on International Trade Law. Under the GPI, we are also collaborating with the World Bank and the other regional multilateral development banks who share our commitment to the importance of achieving value for money in public procurement. This morning, USTDA and the Chancellery launched an intensive 3-day training workshop for more than 50 officials from various agencies within the government of Romania, which would not have been possible without the wonderful support of the U.S. Embassy in Bucharest. The workshop is being led by GW professors and technical specialists in the energy and IT sectors. We've also invited observers to the workshop from the National University of Political Studies and Public Administration. It is our hope that the GPI curriculum can be incorporated into the standard curriculum to train incoming procurement officials in the future. And in addition, yesterday I met with the American Chamber of Commerce in Romania, who has been an active voice in Romania's public procurement reform process. And we agreed to keep each other informed as we move forward in our respective efforts, recognizing that the reform process requires the support and coordination of many partners. So in closing, we look forward to continuing our partnership with the Chancellery and to discussing ways that we can work together to meet the goals of Romania's public procurement system. USTDA looks forward to seeing momentum on these important procurement issues that will ultimately improve economic development outcomes in Romania and in future GPI partner countries. And at this time, we will now sign the MOU.